2020 दावी करून दिली। गेल्या जुलैच्या 18-19 तारखेक बोर्डान जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर केलो त्या रिजल्टान बोर्डान फक्त जे पळय कोण फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्टी पळय जे आसलेले त्याच भुरग्याचो रिजल्ट डिक्लेअर केलो आनी जे पळय रिपीटर आसलेले अशा भुरग्याचो रिजल्ट तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो ना। तेंचे 10वीचो रिजल्ट 11वीचो रिजल्ट पर्सेंटेज वायज घेवचो 12वीचो इंटरनल असेसमेंट घेवचो आनी त्या प्रमाणे तेंचो पर्सेंटेज काडची आनी तो रिजल्ट डिक्लेअर करचो। आनी हें करता आसतना सांगलें की रिटन एग्जामिनेशन आमी सगळ्यांच्यो कॅन्सल केल्या कोविड-19 प्रिकॉशनरी मेजर घेवपाक लागून। सो भुरग्यांनी हें पयले सुवातेक डिसिजन वेलकम केलें कारण ताका अशें दिसलें की आमकां आतां इंटरनल असेसमेंट स्कुलाक करतली आनी त्या प्रमाणे बोर्ड डिसिजन घेतले आनी आमकां आमचो कितें रिजल्ट डिक्लेअर करतले। पूण वास्तवतेन तें जालें ना। वास्तवतेन हें जालें की पयल्या बॅचीचे भुरगे तेंचे इंटरनल असेसमेंटा प्रमाणे रिजल्ट डिक्लेअर केलो गेलो तितूनच्यान बहुतांश भुरगे पास जाले आनी मार्जिनल भुरगे फेल जाले। जे भुरगे फेल जाले तांकां सप्लिमेंटरी एग्जाम आतां बोर्ड घेता। ही जेन्ना पळय सप्लिमेंटरी एग्जाम बोर्ड घेता जिची कमेन्समेंट 23 तारखेच्यान जाता ही एग्जाम बेसिकली जे पळय कोण अनसक्सेसफूल जाले जावं कोण रिपीटर जाले हेंकां एग्जाम म्हणून तेंच्यांनी सांगली बोर्डान सांगली। आतां ह्या प्रमाणे अशें ठरलें की आतां रिपीटर पळय जे आसलेले जेंच्यांनी ऑलरेडी एप्रील 21 जी एग्जाम जावपाची फॉर्म भरलेले तांकां ही एग्जाम करून दिवची पडली। हेजो अर्थ ह्या भुरग्यांक इंटरनल असेसमेंट बोर्डान न दिवपाचें ठरलें। हें जेन्ना जालें तेन्ना जवळ जवळ आख्ख्या गोंयभर म्हज्या अंदाजा प्रमाणे 100 ते 105 अश्यो हायर सेकंडरी स्कूल्स आहा ह्या हितूनसून 800 ते 900 भुरगे एज अ रिपीटर ह्याच एग्जामीन बसलेले। जेन्ना हो इशू ह्या भुरग्यांचो आमचो यूथ प्रेसिडेंट NCPचो यशपाल रायकराक जेन्ना कळोन येयलो तेणें मोठ्या तत्परतेन त्या भुरग्यांचो इशू हो पिकअप केलो आनी तेच्या नंतर आमी ह्या भुरग्यांचो इशू तेंचे रिटन रिप्रेझेंटेशन बोर्डा कडेन आमी दिलें। त्या रिप्रेझेंटेशनान आमी अशें बरयलें की ज्या पद्दतीन तुमी फ्रेश भुरग्याचो रिजल्ट डिक्लेअर केला हीच क्रायटेरिया हीच यार्डस्टीक ह्यावूय भुरग्यांक लावपाक जाय। म्हणजे खंयच्या जे पळय सेकंड अटेम्प्टी म्हणा थर्ड अटेम्प्टी म्हणा रिपीटर तेंचे भाशेनचे ते म्हणटा तांकांय हीच यार्डस्टीक लावन हेच मेजरमेंट लावन तेंचो रिजल्ट डिक्लेअर करचो हें रिटन रिप्रेझेंटेशन आमी तांकां दिलें। आनी बरी गजाल ही जाली जो बोर्ड आसा हायर सेकंडरी एज्युकेशन बोर्ड आमचो गोंयचो आसा हेचे जो चेअरमॅन आसा मिस्टर शेटे तांकां हांव खरोखरीच म्हाज्या काळजासून एक थँक्यू म्हणचें दिसता कित्याक सांग वयता तेणें हो इशू खरोखरीच एप्रिशिएट केलो। तेणें पळयलें ताका तेंच्या लक्षान येयलें की बाबा हें खरोखर ह्या भुरग्याचेर हो अन्याय जाल्लो आसा। आमी सांगलें तेणें एक्सेप्ट केलें आनी ते तेणें एक्सेप्ट करून आपल्या कमिटी कडेन बोर्डाची कमिटी आसता तेंची त्या कमिटी कडेन मांडलो इशू आनी त्या कमिटीन हें डिस्कशन जावन आतां बोर्डान अशें डिसायड केलां की ज्या भुरग्यांच्यो टर्म दवरल्यो गेल्यो ज्या भुरग्यांनी एज अ रिपीटर जेंच्यांनी फॉर्मां ह्या एप्रील 21 एग्जामीक भरली ह्याय भुरग्याचे रिजल्ट आमी तेंचे इंटरनल असेसमेंट जो फॉर्मुला रेग्युलर भुरग्यांक लायलो तोच फॉर्मुला लावन ह्या भुरग्याचो आमी रिजल्ट डिक्लेअर करतले। आनी अशे भाशेचे सर्क्युलर जेंच्यांनी आतां बोर्डान काडलेलें आसा
त्या सर्क्युलरान 3 मुद्दे दवरले. एक बोर्डान क्लियर केला की आमी ह्या भुरग्याचे रिपीटराची रिजल्ट डिक्लेअर करतले बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट. आता हितून जातलें कितें, जेणेन पळय आपले इंटरनल परफॉर्मन्स ज्या भुरग्यान बरें केला त्या भुरग्याक आमच्यानी अशें मानूं येता की हो भुरगो डेफिनेटली पास जातलो. ज्या भुरग्याचे इंटरनल परफॉर्मन्स बरें ना, बिलो द पासिंग मार्क्स आहा, तो भुरगो ह्या इंटरनल असेसमेंटान कदाचित फेल जावंक शकता. त्या भुरग्याक खबर आसा बाबा आपणे इंटरनल आपल्या स्कूल लेवलाक, आपल्या हायर सेकंडरी स्कुलाच्या लेवलाक कितें परफॉर्म केला, आपण सारकी एक्झाम दिल्या, आपणे सारकी एक्झाम बरोवंक ना हें ताका खबर आहा. अशा भुरग्यांक आणखी एक ते बोर्डान एक एप्रिशिएट करण्यासारखी गजाल म्हणून तेंच्यांनी तांकां रिलीफ दिल्या की जी पळय सप्लिमेंटरी एक्झाम 23 तारखेक ते कंडक्ट करतले. त्या 23 तारखेच्या एक्झामीन ह्या भुरग्यांनी बसून जे पळय कितें सब्जेक्ट लिमिटेड आहात ते बरे भशेन बरोवपाचे आनी ह्या भुरग्यांनी ती एक्झाम पास जावन घेवपाची. म्हणून जर तांकां डावट आसा बाबा आमी बरें बरयलो आसतना पास जावंक शकता अशें तांकां दिसता जाल्यार तेंच्यांनी ही एक्झाम बरें जाल्यार जाता. वेट फॉर द रिजल्ट दॅट विल बी डिक्लेअर्ड बाय द बोर्ड बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट, and then you find out if you are failed. Again, the board is going to give one more opportunity for these students who is going to be declared failed in the second phase of, I would say, second phase of declaring result. They can again would have a additional chance to appear for a supplementary examination. आणि आमकां सांगला गेला की ही एक्झाम आमी बोर्ड रिजल्ट डिक्लेअर जाल्यानंतर 3 विकांचो टायम दितले भुरग्यांक शिकपाक, प्रिपेर जावपाक आनी ती एक्झाम ते कंडक्ट करतले. सो आयची सिच्युएशन अशी आसा. बोर्डाक हांव ताची कमिटी बोर्ड मेंबर्स हांव खरें करून थँक्यू म्हणटा, पब्लिकली थँक्यू म्हणटा, कारण तेंच्यांनी ह्या भुरग्याची केस मनानसून कन्सिडर करूं ना, तेंच्यांनी केस काळजासून कन्सिडर केली. कारण आयचे सिच्युएशन पॅन्डेमिकाक पळय ज्या भुरग्यांची हालत जाल्या, the traumatic situation the students are undergoing or undergone, ह्या भुरग्यांक बोर्डान खरोखरीच ही एक मोठी रिलीफ दिली. I must really thank them and which I do publicly. So therefore असोच बोर्डाचो अप्रोच भुरग्या कडेन उरचो, बोर्डाचो अप्रोच भुरग्याच्या एज्युकेशनल एडवान्समेंटाक लागून आसचो. तेंच्यांनी सदींच डिसिजन घेता आसतना भुरग्याच्या बाबतींत एकदांच न्हू 4 फावटी विचार करून बाबा भुरग्याचो करियर कसो घडटलो, भुरग्याच्या करियराक कसो मार बसचो ना, हे खबरदारी घेवन जे ह्या फुडली स्टेप तेंच्यांनी घेवची. So, besides this, we raised some other issues also regarding the demands of the students. One was, of course, declaring of the results, which the board has given us the relief. The other issues that we raised with the board and the chairman is that, basically there has been adopted a policy now in passing the freshers, where 99.40% of the freshers have been passed. So we have requested the board also to adopt the same policy with these students now, who are coming as per this policy. Now, in case they find if some of the students are weak in certain subjects, they should be also promoted on a 80-KT kind of a scheme, where they are allowed to take these subjects at a later point of time. So their crucial year is basically saved. This is what we have suggested to the board. Then there were some other things where the students had raised that, in their mark sheets, every time they appear, it reflects their second attempt, third attempt. And so it's kind of a discrimination which is being committed when they go for further studies, because they're coming as, either failed students. So we told him that this kind of thing should not happen because it kind of causes a discrimination. That also he has agreed. There were other issues also which we discussed with him, but these are the most prominent issues that we discussed. When are the result to be declared? On the 21st? They have assured us, the circular itself says
that internal assessment marks from each of these higher secondary schools have been called unfailingly by 21st on or before 21st August 2021. हाजो जसो की 21 ऑगस्टाच्या पहिली सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी हायर सेकंडरी स्कुलांनी या भुरग्याचो इंटरनल असेसमेंट करून तांकां त्यांच्या फॉर्मेटा प्रमाणे दिवपाक जाय. त्याच्या नंतर विथिन अ वीक टाइम और मॅक्सिमम 10 days टाइम I am hopeful the board is going to declare the result of these people. Very interesting and very important. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार जशे 12वीच्या भुरग्यांचो इंटरनल असेसमेंट करून जो पळय रिपीटराचो रिजल्ट आता डिक्लेअर करतले तसोच तेंच्यांनी ठरयला की एसएससी भुरग्याचोय करतले म्हणून. दॅट्स वॉट अ सर्क्युलर सेज. कळ्ळें न्ही. सर्क्युलर तुम्ही वाचशात न्ही जाल्यार कळटा. हे आतांचे 11 तारखेक म्हणजे कालचे सर्क्युलर आहे ते म्हटलां अशें The board shall declare the result of the repeater candidates registered for March-April 2021 SSC and higher secondary examination based on internal assessment scheme as per the circular number 21 dated 1/6/2021 and circular number 29 dated 25/6/2021 for SSC and higher secondary. So both the batches are going to get a large benefit of this revisited decision of the board. आणि हो रिजल्ट डिक्लेअर झाल्यानंतर आणि त्यापैकी दुसऱ्या पण त्यांच्यानी दिला and in view of the above, head of institutions concerned are requested to take steps so as to reach marks in option number 1 in Excel file. Option number 1 म्हणजे जे पळय इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी जाल्ले आहा त्याचो मार्क्स तेंच्यांनी 21 तारखेक दिवचो. And marks in option number 2 by 30th August 2021. ऑप्शन नंबर 2 म्हणजे किती जे पळय सप्लिमेंटरी एग्जामीक कोण बसतले ज्यांचे मार्क्स कितें पळय ते अलॉट करतले ते तेंच्यांनी 30 तारखेच्या भितर तांकां दिवचे हो तेंच्यांनी हें दिला. सो बोर्ड मे announce the result in first phase by taking the internal assessment marks, or they may wait even for the second supplementary examination result घेऊन दोन्ही त्या कंबाईन करून जनरल रिजल्ट ते और कंपोजिट रिजल्ट डिक्लेअर करतात. In either case, it is for the benefit of the students. Absolutely no difficulty there, because they need sufficient time, and they may not perhaps revive the job because it's a tedious job to prepare the result and declare it. So phase wise करण्यापेक्षा board may take a decision, and we appreciate that they can declare the result in one shot. So the 2 points that you raised, how have they responded to that? They have The chairman assured us that regarding the promotions, he said he'll see he'll ensure that most of the students, because they're losing a crucial year now, to have again supplementary exams in case they fail. All this process is going to take time. He's assured us that he's going to look into our suggestions and ensure that maximum students pass. Those who are weak, he has assured us also that he will work out a thing like what we have suggested, 80 He said we'll see how he can work that thing out. So in that. No, as far as etiquette is concerned, he in fact expressed his difficulty, because what happens once the candidate passes through 12th, he would go for a different stream. There will be no control. So etiquette can be given provided the travel of the student remains in the same stream. So therefore, for example, 12वीचे भुरगे जेन्ना पास जावन भायर सरले, one may go for commerce, the other may go for arts, some may go for medical. So etiquette for the 12th standard, strictly speaking, there is a practical difficulties. However, board is very considerate. Some solution, some workable solution in the larger interest of the students is going to take. That much we are very confident. We have suggested to them in the line of etiquette. Yes, So they will come out with their own device. They will come devise their own formula. Also what we suggested to them is, since the students now after the exam will be going to colleges, the colleges are now, seats are almost full. So we have told the chairman to kind of ensure that when these people go to the colleges, that they don't get any discrimination. A level playing field should be there for the students, so that they get the seats of their choice and they are admitted. So he said he'll look into that aspect also. It's very positive for that. It's very positive.
of the day it's about this black and white. It has to be on this. Right. Okay. Right. No, so I think it's a step-by-step thing also, process, getting the, this was important. मर्डर झालं त्याला